So, good evening. Today we are going to discuss about the inter-process communication and synchronization of processes, thread, and task. So, this topic you have already studied in your OS topics and PPL. So, what is inter-process communication? That means many processes are running inside the CPU and how they are communicating with each other. So, this topic covers with the most of the portions in your OS topics, such as semaphores, threads, then context switching, and so on. So, here first we are discussing about the operating system. So, what are operating systems? So, operating system is the essential software which is required to work with a computer. So, they are actually communicating with the hardware and the software parts. So, it also controls the execution of the application programs. That means our system contains many application programs and the OS is controlling which one is executed first and then which one is second and so on. So, appointment with the CPU means a multi-user system. That means many users are using different terminals of that system and they are running different programs. So, the operating system which will enable CPU to switch from one user to another, that contains a predetermined policy. That means another policy is there. So each user usually not know what the other user is doing. So therefore the operating system will have to allocate the CPU time to various users. That means CPU is scheduling the processes. So next one is process. What is process? It is a program. It is simply a program in execution. So what are the difference between a process and a program? A process is a sequence of instruction and a program contains the instruction only. So process is actually a active part. So during the entire execution it is giving the result, but a program is only a passive part. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കണം. So these are very important points. You have already studied this. That means process states. What are the states of processes of a process? First one is new, second one is ready, third one is running, fourth one is blocked or waiting, and fifth one is terminated. So what is new? It is a state. That means to start the execution of a program, a new process is created in the memory. Next one is ready. That means a process is waiting to be assigned to the CPU for further execution. That means it is actually waiting and it is again assigned to the CPU for further execution. Running means the current instruction which is being executed, the current execution of current instruction. Then the fourth one is blocked or waiting. That means a process have to be wait for some event to occur. That means many events are occurring in our system. So a process have to wait or blocked. So fifth one is terminated. That means it already finished the execution. Next is switching. Here new means a process is created, then it is admitted to the ready state. A scheduler dispatch is there. It controls the scheduling of the processes. It goes to the running state. Whenever an interrupt occurs, it goes back to the ready state. Or if there is an IO event for wait state, then it goes to the waiting state until the other process is done. Then it goes from the waiting state to the ready state. Okay, after running, that means after completing the process, it goes to the terminated state. That means the process is finished.
So this is the definition of a process. Process is that executing unit of computation which is controlled by some process of the OS. So ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം. ഇതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻസ് ആണ്, അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. So next is very important topic, process control law. So a process have some informations in it. So information about each and every process that is stored in the PCB of our computer. It is also called as task control block or TCB, PCB or TCB. So it contains the pointer, process state, process number, program counter, registers. This is the block diagram of the PCB. So it is created when a user is creating that process, PCB is automatically created, and whenever the process is completed, the PCB is removed. It stores in protected memory area of the kernel. That means it is stored in the preserved area, the memory reserved area of the OS. Next one, the PCB contents. These are the contents of the PCB. First one is process states. Process states, what are the process states? You have already studied that, new, ready, running, and program counter. What are the program counter? What is the function of a program counter? It stores the address of the next instruction to be executed. Then the CPU registers. What are the CPU registers? CPU registers containing accumulators, stack pointers, working registers, instruction pointers. So next one is CPU scheduling information. CPU scheduling information means that is assigning the priority. Okay, assigning the priority pointer to the ready queue and device queue. Next one is accounting information. Accounting information is nothing that it is associated with the time. What are the time CPU taking for computing each processes, real time, process number, and so on. Next one is IO status information. It includes the list of IO devices. Next one is memory management. Memory management means it stores the base and limit register. That means so many registers are used in the processes, their limit values, then the address of page table or segment table, and many other memory management information. That means the information related to the memory are stored in the memory management information section. Next one is context switching, which is very important part. So what is context switching? So whenever the CPU switches, that means there are a lot of processes running in the CPU. When the CPU switches from the one process to another process, the CPU will save the information about the current process, the current executing process, into the PCB, and then only it starts with the new process. Okay, it saves the information of the current executing process in the PCB, and then it starts with the new process. The present CPU registers, which include program counter and stack pointer, are called context. That means context. What is a context? It contains the program counter and stack pointer of the currently executing CPU registers. So whenever the context saves the PCB pointed process, stack, and register save area addresses, then the running process will stop. Once it saves the PCB pointed stack and registers, then the process automatically will stop. Then the next context will load and the process will run. This is the context has switched. അതായത് ഒരേ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരെണ്ണം ഒരു പി സി ബിയിൽ സേവ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ സ്റ്റാക്കും രജിസ്റ്ററും ആ പി സി ബിയിൽ തന്നെ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും. അറ്റ് ദ ടൈം
അടുത്ത പ്രോസസ്സ് വന്നിട്ട് ലോഡ് ചെയ്യും, അടുത്ത പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യും. അതായത് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അടുത്തൊരു പ്രോസസ്സിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യും. നേരത്തെ ഉള്ളത് ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യും, സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യും. അതിനാണ് നമ്മൾ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ത്രെഡ് എന്തായിരിക്കും? ത്രെഡ് വിച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. സോ ത്രെഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓയിസിൽ. സോ ത്രെഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഒരു പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഒന്നും തന്നെ ഒരു സെയിം ടൈമിൽ ഷെയർ ചെയ്യത്തില്ല. ദറ്റ് മീൻസ് വെൻ ടു പ്രോസസ്സ് ആർ റണ്ണിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദേ ഡു നോട്ട് ഷെയർ സെയിം മെമ്മറി. So some software entities that are sharing the same memory at the same time. സോ അങ്ങനെയുള്ള എൻറ്റിറ്റീസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ത്രെഡിന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സിനുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെ ഒരു ത്രെഡിനും ഉണ്ട്. സോ മെനി ത്രെഡായിട്ട് ഒറ്റ ടൈം ഒരു പി സിയിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പി സിക്ക് പറയുന്നതാണ് മൾട്ടി ത്രെഡ്. അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ത്രെഡ്സിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് എ വേർഡ് പ്രോസസ്സർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, there are many threads, that means multi-threaded. One thread is used for displaying graphics. അതായത് നമ്മളൊരു സാധാരണ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു ത്രെഡ് ഗ്രാഫിക്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിരിക്കും. അനദർ ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റീഡിങ് കീ സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും, ഇപ്പം ഓട്ടോ ചെക്കോ ഗ്രാമർ ചെക്കോ ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും വേറൊരു ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അനദർ വൺ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ, ടേക്ക് ദ കേസ് ഓഫ് എ വെബ് ബ്രൗസർ. സോ വെബ് ബ്രൗസർ മേ വൺ ത്രെഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇമേജസ്, ഓർ ഒരു ത്രെഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇമേജസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനായിരിക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അടുത്ത ത്രെഡും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ. അതായത് നമ്മളിപ്പം ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണ്, ഒരു ഇമേജിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആ ഇമേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, സെർവറിൽ നിന്ന് റിട്രീവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യും. സോ ഇത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ത്രെഡായിരിക്കും, സെയിം ഷെയർഡ് മെമ്മറി തന്നെ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ ത്രെഡ്. ത്രെഡ് ഈസ് അനദർവൈസ് കോൾഡ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോസസ്സസ്. ഒരു സിംഗിൾ ത്രെഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണിത്. ഇതൊരു മൾട്ടി ത്രെഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. അപ്പോൾ ത്രെഡിന് എന്തൊക്കെ കാണുമെന്ന് വെച്ചാൽ, ത്രെഡ് ഈസ് ഹാവിങ് എ ത്രെഡ് ഐ ഡി, ഇറ്റ്സ് എ പ്രോഗ്രാം കൗണ്ടർ, രജിസ്റ്റർ സെറ്റ്, സ്റ്റാക്ക്, പ്രയോറിറ്റി ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റസ്. മൾട്ടി ത്രെഡഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ ത്രെഡിനും അതിൻ്റേതായ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റാക്ക്, രജിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ കാണും. സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, എ പ്രോസസ് ഡസ് നോട്ട് കോൾ അനദർ പ്രോസസ്. എ ത്രെഡ് ഡസ് നോട്ട് കോൾ അനദർ ത്രെഡ്. അതായത് ഒരു ത്രെഡിന് മറ്റൊരു ത്രെഡിനെ കോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ത്രെഡിനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്, റണ്ണിങ്, ബ്ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഇത് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എ പ്രോസസ് ആൻഡ് എ ത്രെഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രെഡ് ഈസ് ഓൾസോ എ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് പ്രോസസ്. സോ അത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഈസ് process switching is time consuming, but thread switching is very much faster. So one process contains several threads and one thread can belong to exactly one process. That is the main difference. That means one process, ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഒരുപാട് ത്രെഡ് കാണും, പക്ഷേ ഒരു ത്രെഡിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സോ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ RTOs. സോ വാട്ട് ഈസ് RTOs? RTOs ഈസ് റിയൽ ടൈം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ്. RTOs എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന OS ആണ്. റിയൽ ടൈം സിസ്റ്റംസ് എന്താണ്? അതായത് നമുക്ക് റിയൽ ടൈമിൽ ഒരു അപ്രോപ്രിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ റിസൾട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം നമ്മൾ അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള റിസൾട്ട് വരുന്നു ഇൻ ദ ബേസ് ഓഫ് റിയൽ ടൈം. സോ അതാണ് RTOs എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടാസ്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വായിച്ചിരുന്നാൽ മതി.
ടാസ്കിനും ടാസ്ക് ഐ ഡിയും ഇതാണ് ഒരു ടാസ്കിൻ്റെ. ദിസ് ഈസ് ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ടാസ്ക്. Task also contains the same as PCB, task ID, PC, SP, CPU and so on. So these are the states of a task. So next is scheduling. What is scheduling? Scheduling means the selection of the process of execution in which it meet the objectives. What are the objectives of the system? Throughput, response time. So this is how the scheduling is the program response. Scheduler is a program which is controlling the scheduling. So you have studied so many scheduling algorithms. അതൊന്നും നമുക്കിവിടെ പഠിക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി. So these are the principles of concurrency. Concurrency means more programs are റണ്ണിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. അതായത് മെനി പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ അറ്റ് എ സെയിം ടൈമിൽ റൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് കൺകറൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് മൂന്നുമാണ് ഒരു കൺകറൻസിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ്. മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് മെനി ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, സ്ട്രക്ചേർഡ്. അത് കൺകറൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ റൺ ചെയ്താൽ മാത്രം പോയാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ആൻ സ്ട്രക്ചേർഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയിരിക്കണം. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചർ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സെയിം സ്ട്രക്ചറിങ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അപ്ലൈ ടു ദ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം and some OS are themselves implemented as a set of processes. അതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോസസ്സ് പോലെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം? കൺകറൻസി ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. സോ ഇത് സിംഗിൾ വേഴ്സസ് മൾട്ടി പ്രോസസ്സർ. സോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രോസസ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഇതെല്ലാം OSനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. റൈസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്താണ്? റൈസ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? അതായത് മെനി പ്രോസസ്സ് കൺകറൻ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ. അതായത് എക്സിക്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് ആ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഓർഡറിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്. അടുത്തത് ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ. ക്രിട്ടിക്കൽ സെക്ഷൻ എന്താണ്? അതോടൊപ്പം മ്യൂച്വൽ എക്സ്ക്ലൂഷൻ എന്താണ്? ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ OSനകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈ സെമഫോർ. സെമഫോർ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം.